அள்ளி விழுந்தா யாருங்க? ஓகே. கனெக்ட் ஆயிட்டியா? போர் நானும் லைன்ல இருக்கேன். எது? லான்ச் மீட்டிங் பண்ண. உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி கூகுள் இது ஜூம் இல்லையா? கோபி கனெக்ட் ஆயிட்டான். ஹலோ மாம்ஸ், மார்னிங். கோபி, மார்னிங் கோபி. கோபி. சொல்லுங்க மாம்ஸ். எஸ்பிவி நம்பர் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். சார்லி நம்பர் வச்சிருக்கியா? இருக்கு மாம்ஸ். கொஞ்சம் சார்லி கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த கனெக்ட் மட்டும் பண்ண வையேன். நான் நவீனை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். சரி. தேங்க்ஸ் கோபி. சொல்லிட்டேங்க மாம்ஸ். சொல்லிட்டீங்களா? இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. இல்ல, மகேந்திரா ஏதோ வேலையா போயிட்டாவுல. சோ ஈ கனெக்டட். ஆமா, பரம்பரால யார் இருக்கா அப்போ இந்த இதுல இல்ல கால்ல? பரம்பரால. ஹலோ. பாலா. ஹலோ பாலா. சொல்லிட்டேங்க மாம்ஸ். இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. மகேந்திரா ஏதோ வேலையா போயிட்டாவுல. சோ ஈ கனெக்டட். ஆமா, பரம்பரால யார் இருக்கா அப்போ இந்த இதுல இல்ல கால்ல? ஹலோ. ஹலோ. ஹலோ, கேக்குதா கோபி? கோபி கேக்குதா? இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. லவுட் அண்ட் கிளியர். எக்கோ ஆகுது எனக்கு. பரம்பரால யார் இருக்கா அப்போ? யாரோ திவ்யான்னு இருக்காங்கன்னு மெசேஜ் பண்ணிருக்காவுல. யாருன்னு தெரியலையே. நவீன். ஹலோ நவீன், கொஞ்சம் லாகின் பண்றியா? ஹலோ, செக் கேக்குதா பண்ணி. கோபி கேக்குதா? இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. லவுட் அண்ட் கிளியர். எக்கோ ஆகுது எனக்கு.
மார்னிங் நவீன். கேக்குதா? கேக்குறது. கேக்குதா? கேக்குறது. Loud and clear. Yeah, it's clear. All right. Charlie. கேக்குதா? கேக்குதா? Loud and clear. All right. நவீன் கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியா இருக்குது, திரும்ப சொல்லு பாப்போம். Of Ignite, and today is the 20th and final section. Mr. S.P. Balasubramaniyam, founder and head Shankaya's Linguistic Service, and Mr. Navin Swaminathan, director sales at Stage Synergy IT, will provide us the essence of career guidance, the soft skill, technical skills, and networking skills required to kick-start our careers. Mr. S.P. Balasubramaniyam is an alumnus of 1992 mechanical engineer. After graduation, he started his career as a marketing engineer at Qatar Vessels Limited. After gaining some experience, he established his own business house, Chanakya's Marketing, in 1995 in Salem, in the field of distributing and marketing of fast-moving consumer products. That has involved in the distributing more than 1,000 SKUs. Bala also is the founder of the Chanakya's Linguistic Service, a company providing translation, transcription, voice-over, interpretation, and subtitle service in the language per English and Tamil. Bala is a member of various social and service organizations and well known for his social activities across the globe. He is the president of the American Business Corner, Salem, and an associate of an American Embassy's commercial and educational service in India. He served the Rotary International as district governor during the year 2014 and 15. He achieved world number. One second, sir. He achieved world number one ranking in membership development among 540 districts in the world. Partnered with various Rotary clubs across the globe to execute service project worth $4 million in the field of literacy, health, water, and sanitation. Some of his activities that he created huge impact on the society include establishing an e-learning center, smart classrooms in 65 schools, implementing a talking library for the visual challenged college students in Salem, establishing 3 languages and maths laboratories for rural schools children, helping to establish hygienic sanitation and safe drinking water complex in 75 schools, establish a low-cost hemodialysis center for renal failure patients. He is crucially the founder and the head Chanakya's Linguistic Service, a company providing translation, transcription, voice over interpretation, and subtitle service in the language per English and Tamil. And I invite second moderator to speak.
Now I invite Balasubramaniyam sir to speak. Good morning, friends. Good morning, friends. Good morning, sir. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் sir. Yes, sir, we are good. இந்த 1 month நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை உங்க காலேஜ் எஜுகேஷன் தவிர நிறைய விஷயங்களை கத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கெல்லாம்? Yes, sir. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நம்மளுடைய மகேந்திர குமார் டீம், கோபி அண்ட் ஆல் தி அலுமினஸ் ஆஃப் 92 பேட்ச் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்காக இந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு நீங்கள் பாடங்களை படிக்கிறதோட வந்து இது வந்து உங்களுக்கு உண்மைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் நார்மலாக வந்து என்ன மாதிரி உங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன்லாம் எப்படி இருக்குது? Mama, do we really have some listeners here? I think Hello? Yes, Bala. I'm able to hear. Continue. Shall we start or have to wait for someone to come? Bala, please proceed. Okay. No, You start, Bala. enough. I just want to make it an interactive and I feel response அந்த பக்கம் சரியா இல்லாம இருக்கு, அதனால கேக்குறேன். Everybody is unmuted, so it's very difficult to do the. Oh, I'll just go with what I want to say. Okay. Yeah, please. Yeah, everybody is listening. Okay. So friends, இன்னைக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட் உடைய சம்மிங் அப்ல வந்து I just want to cover 3 topics for you all. One வந்து the first topic is what is communication. கம்யூனிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு மெசேஜை ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பாஸ் பண்றது, இல்லை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த மெசேஜை கொண்டு போறது. இது ரெண்டுக்கும் இது பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஒரு மீடியம். ஸோ நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வி திங்க் கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ லாங்குவேஜ். பட் கம்யூனிகேஷன் வந்து லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை வந்து தெளிவாக சொல்றது தான் இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் கேன் பி, நீங்கள் வந்து யூ கேன் டாக் இட் இன் யூ கேன் டாக் இன் இங்கிலீஷ், யூ கேன் டாக் இன் தமிழ், யூ கேன் டாக் இன் ஹிந்தி ஆர் எனி அதர் லாங்குவேஜ். பட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வி ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் தி மெசேஜ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் கிளியர்லி. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எல்லாரும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்லணும். இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கும்போது நான் வந்து என் பேர் பாலா, நான் சேலத்தில் இருக்கேன், நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு கல்யாணம் இருக்கு, எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க இப்படின்னு நான் சொன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது. என் பேர் பாலா, நான் வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், நான் வந்து இப்போ சேலத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்படி நிறுத்தி நிதானமாக பொறுமையாக தெளிவாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த எந்த லாங்குவேஜில் வேணா சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அது புரியும்.
ஸோ தி பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகணும். வாட் எவர் ஐ வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம், ஒன் வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம் டு தி அதர், இட் ஹாஸ் டு ரீச் தி நெக்ஸ்ட் பர்சன் ப்ராப்பர்லி. இந்த கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து லிசனிங். இந்த கம்யூனிகேஷன், எந்த ஒரு தகவல் பரிமாற்றத்திலும், எனி கம்யூனிகேஷன், டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் எனி மெசேஜ், தி foremost thing is listening. நீங்க வந்து லிசன் பண்ணாதான் you have received the message properly அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஆகும். அடுத்தது வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் இட்ஸ் பி ஃப்ரெண்ட்லினஸ். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டோன் இருக்கணும், ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா இருக்கக்கூடாது. நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மற்றவங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்துல நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். அவர் கம்யூனிகேஷன் should be very easy and friendly so that it will be accepted by others. அடுத்தது வந்து நம்ம பேசும்போது வந்து we should have the confidence. கான்ஃபிடென்ட்டோடைய ஒரு மெசேஜை நம்ம சொல்லணும். இட் மே பி a written communication, it may be a verbal communication, it may be a non-verbal communication. எதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட நம்ம மெசேஜை கொடுக்கும்போது அது கண்டிப்பா நல்ல விதத்துல வந்து மற்றவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து மெனி டைம்ஸ் வாட் வி டு வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டீச்சர் எடுக்குமே சொல்லுவார், அவர் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன், ஒரு தேசிஸ், ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். முடிஞ்ச உடனே புரிஞ்சதா, டவுட் இருக்கா அப்படின்னு அவரே கேட்பாரு. தி ஃபீட்பேக், நம்ம ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபீட்பேக். வாட் எவர் யூ கம்யூனிகேட், யூ ஹாவ் டு கெட் தி ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் தி அதர் பர்சன், தி ஆடியன்ஸ், தி ரிசீவர்ஸ். அடுத்தது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் கம்யூனிகேஷன் வில் பி நான் வெர்பல். நம்ம ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நின்று பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா பேசிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தா ஒருத்தருடைய முக பாவனைகள், தி ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ், தி பாடி லாங்குவேஜ், கை கால் அசைவுகள் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நான் வந்து முகத்தை ரொம்ப கோவமா வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? இட் மீன்ஸ் தட் ஐ எம் நாட் ப்ராப்பர்லி ரிசீவிங் தி பர்சன் ஹூ இஸ் கமிங் டு மீட் மீ. அதுவே சிரிச்சிட்டு வாங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க முகம், உங்க வார்த்தைகளோடைய உங்க முகம் வந்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த பல மடங்கு எடுத்து கொடுக்கிறது. ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது நம்மளுடைய முக பாவனைகள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் பிளேஸ் அன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து இப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணமே ஒரு லெட்டரா இருக்கட்டும், லெட்டர் எழுதும்போது வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரொம்ப பெருசா லென்த்தியா வித் ஆல் அன்வான்ட் இன்ஃபர்மேஷனோடைய ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நேரமாகவே என்ன ஆகுனா வந்து தி கண்டென்ட், நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பாதி படிச்சிருக்குமே நிறைய பேர் வந்து படிக்க மாட்டாங்க. நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துல நடுவுல கடைசியில தான் உங்க பாயிண்ட்டுக்கே வந்திருப்பீங்க. ஸோ யுவர் கம்யூனிகேஷன் வந்து இங்க ஃபெயில் ஆகி வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் ஹஸ் நாட் ரீச் தி அதர் பர்சன். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க வந்து இது வந்து பார்த்துக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். இந்த கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். நிறைய பேர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுறோம், வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். இந்த கூகுள் காலையில் ஒருத்தர் நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், ஹாய் டியர் ஹவ் ஆர் யூ அப்படிங்கிற பதிலாக அந்த கூகுள் ஆட்டோ கரெக்ட் என்ன போயிடுச்சு, ஹாய் ஃபியர் ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு போயிடுச்சு. தட் பர்சன் இஸ் வெரி நோன் டு மீ. நான் சொல்ல வேண்டிய மெசேஜ் வந்து வேற மாதிரி தப்பாக போய்விட்டது. ஸோ அந்த அந்த அதர் பர்சன் இப்ப என்ன நினைச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய டவுட்டா இருக்குது எனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நான் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து அந்த மெசேஜை படிச்சுட்டு அப்புறம் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அது வந்து உண்மைக்கு கரெக்டான மெசேஜா போயிருக்கும். ஸோ வேர் வி ஆல் ஃபெயில் இஸ் we don't, one thing is we don't prepare ourselves, we don't review before presenting. இந்த மாதிரி பண்ணமே தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தப்பா போயிடுது. ஸோ when you want to communicate something, let it be orally, that is verbally, in written or in whatever means, you prepare well, plan well, prepare well. அப்புறம் வந்து அதை ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு அதை வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கரெக்டா இந்த 3 இதையும் கடைபிடித்து, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லிசனிங் கிட்ட எப்பயுமே லிசனிங் இருக்கணும். அடுத்தது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸோட இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அதுக்கான ஃபீட்பேக் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வந்து
கரெக்டாக இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா யுவர் கம்யூனிகேஷன் வில் பி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் யூ வில் பி எ வெரி வெரி பர்ஃபெக்ட் கம்யூனிகேட்டர். இந்த ஒரு ஸ்மால் ஐ வில் ஜஸ்ட் நீங்கள் எல்லாம் வேரியஸ் கிளாஸ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வேரியஸ் கிளாஸஸில் இருப்பீங்க. I will tell a small game which you all can practice in your leisure time, free time, wherever you have time. ஒரு சின்ன குரூப் ஒரு 10 பேர் 15 பேர் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. Let the person one in the group write down a message. For example, the head of the department has requested all the students to assemble in the drawing hall at 7 p.m. அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் எழுதிக்கிட்டு அந்த பேப்பரை மடிச்சு வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட அந்த மெசேஜை ஓரலாக சொல்லுங்க. அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்தோட சொல்லிட்டு இப்படி வந்து இந்த 15 பேரும் இந்த மெசேஜை வந்து பாஸ் பண்ணி பாருங்க. ஐ எம் ஷுவர் தி 15th person will get a different message. அவர் கேட்ட மெசேஜும் அவர் சொல்லக்கூடிய மெசேஜும் ரொம்ப 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 வித்தியாசமா இருக்கணும். இது மாதிரி ஒரு ஸ்மால் கம்யூனிகேஷன் கேம் வந்து ஒரு டீம்ல நான் வந்து நடத்தும் போது நான் கொடுத்த வாசகம் வந்து Major General Manager asked the comrades to assemble at the parade ground at 6 a.m. in the morning அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்த முதல் ஆள் கிட்ட. அந்த கடைசி ஆள் சொல்ல மீது டான்சர் மீனாட்சி requested all her friends to come for a dance program at 6 p.m. அப்படின்ட்டு வந்து கடைசி ஆள் வந்து அந்த தகவல் வந்து வெளியில சொல்றாரு. ஸோ பாருங்க, கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு 10 பேர் 15 பேர் இருக்கிற குரூப் உள்ளார கொடுத்த மெசேஜ் எப்படி மாறி ஒரு மிலிட்ரி கேப்டன் கொடுத்த மெசேஜ் வந்து ஒரு டான்சர் கொடுத்த மெசேஜா மாறி போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேமை நீங்க எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய, அதாவது ஏன் எங்க இதெல்லாம் தப்பு பண்ணாங்கன்னா, தி பர்சன்ஸ் டிட் லிசன் டு தி அதர் பர்சன் ப்ராப்பர்லி. அவங்க லிசன் பண்றதுல குறை வச்சதுனால தான் இந்த மெசேஜே வந்து மாறி போயிடுது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கம்யூனிகேஷன்ல முக்கியமான டூல் வந்து லிசன் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நீங்க எல்லாரும் முதல்ல யார் எது சொன்னாலும் அதை கேட்டு அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேச போற பாயிண்ட் வந்து அபவுட் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் ரெஸ்யூம். நீங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்யூம்ஸ் வச்சிருப்பீங்க. நானும் நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய பேர் ரெஸ்யூம்ஸ் பார்த்துருக்கேன். தி மேஜர் திங் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய இன்னைக்கு ரெஸ்யூம்ஸ் எப்படி அனுப்புறாங்கன்னா, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்யூம் இருக்கும். அதில் பேரையும் நம்ம படித்த படிப்பையும் நம்மளுடைய ஸ்கில்லையும் மாற்றி அதில் வந்து டேட் வந்து ஒருத்தர் அனுப்பியிருப்பார், வந்து ஒருத்தர் வந்து சேலத்தில் அனுப்புவார், இன்னொருத்தர் இருப்பார் மதுரையில் இருப்பார். அவரும் சேலம்னு போட்டு அவர் போன மாதம் அமைச்சிருப்பார், இவர் இன்னைக்கு அனுப்புவார், போன மாதம் டேட்லேயே போட்டு அந்த ரெஸ்யூம் அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு காமன் ரெஸ்யூம்லாம் பண்ணாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ உங்களுக்கான ஒரு தனித்தனி ரெஸ்யூமை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வந்து ப்ரிப்பேரிங் ரெஸ்யூம் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்யூம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க கூட ரெடியாக வந்து இருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் விட பட் யூ யுவர் செல்ஃப் கேன் ப்ரிப்பேர் ஆல் யுவர் ரெஸ்யூம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலை கிடையாது. பட் யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு அதை வந்து இது பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து நல்லா பண்ண முடியும். Shiva, can I just present my screen here? Shiva, can I present my screen here? Charlie, go ahead. Just a second. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்க கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இதுதான். முதல்ல வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிளியரா இருக்கணும். அடுத்தது வந்து உங்களுடைய ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட், purpose of your resume.
அடுத்தது உங்களுடைய இட்ஸ் நாட் அ ஒர்க் ஹிஸ்ட்ரி, யுவர் எஜுகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி. உங்களுடைய எஜுகேஷன் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க, இப்போ என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அதில் வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் உங்களுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். உங்களுக்கு என்னென்னலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கு, உங்களால் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கணும். அடுத்தது நீங்கள் வேற ஏதாச்சும் சர்டிஃபிகேஷன், அடிஷ்னல் கோர்சஸ், வேற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல என்சிசியில் இருக்கலாம், என்எஸ்எஸ்ல இருக்கலாம், எனி அதர் கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கலாம், அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அடுத்து உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். மெனி ஆஃப் தம் would have achieved so many things from your school days till today. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற உங்களுடைய அதர் இன்வால்வ்மெண்ட்ஸ் அதை பற்றி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த 8 பாயிண்ட்டை உங்கள் ரெஸ்யூமில் நீங்கள் வந்து கிளீனாக தெளிவாக போட்டிங்கன்னா உங்கள் ரெஸ்யூமே வில் பி வெரி குட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஒன். பார்த்த உடனே உங்கள் ரெஸ்யூமே எடுத்து ஒருத்தர் பார்த்த உடனே யா திஸ் இஸ் தி சாய்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் மை சாய்ஸ், கண்டிப்பாக அவரை கூப்பிட்டு பேசணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படுவார். ஸோ உங்கள் ரெஸ்யூம் இதுக்கு நீங்கள் போய் ஒரு 1000 2000 கொடுத்த ரெஸ்யூமே வந்து ஒரு கம்பெனியில் வாங்குறதுல நீங்களே இது வந்து பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து யூ டேக் சம் டைம், யூ நீட் நாட் கெட் இட் காப்பிட் ஃப்ரம் சமன் எல்ஸ். டேக் யுவர் ஓன் டைம், சிட் வென் யூ லெஷராக இருக்குமே எல்லாம் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ரிவ்யூ பண்ணி திரும்பி ரிவ்யூ பண்ணி ஆல்டர் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ரெஸ்யூமையை வந்து உங்களால் கொடுக்க முடியும். அடுத்தது வந்து ப்ரெசென்டிங் யுவர் செல்ஃப். எப்படி நம்ம ஒருத்தரை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்? இது வந்து நிறைய உங்களுக்கு இந்த 20 daysல நிறைய விதமான, இப்போ நான் பேசக்கூடியதெல்லாம் நிறைய பேர் விதவிதமாக பேசிருப்பாங்க, இன்டெப்த்தாக பேசிருப்பாங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் சம்மிங் அப் இட் டு ஒரு கடைசி நாளில் வந்து ஒரு சம் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நார்மலாக வந்து இன்னைக்கு வந்து தி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப வந்து ஃபேஷன் ஒன்று, ஃபார்மல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம எந்த அக்கேஷனுக்கு போகிறோமோ அந்த அக்கேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய இதை வந்து நம்மளை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். எப்பயுமே வந்து ஒரு when you go for an interview வந்து நம்ம வந்து நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு படத்தை பாருங்க, ஒருத்தர் தான் 2 விதமாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு. உங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும்? அஃப்கோர்ஸ் தி செகண்ட் ஒன் வில் பி லூஸ், கம்ஃபர்டபுள், நல்லா வந்து நம்மளுக்கு காத்தோட்டமாக எல்லா வசதியாகவும் இருக்கும். ஆனால் அதை பார்த்தா நம்மளுக்கு அது பிடிக்குதா? கிடையாது. தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை பாருங்க, எவ்வளோ நீட்டாக, ஒரு சுருக்கம் இல்லை, ஒரு கசங்கள் இல்லை, ஃபிட்டிங்ல இருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டா வச்சுக்கிட்டு வந்து அவர் வந்து போயிருக்காரு. ஸோ நீங்க உங்க போகும்போது ஒரு டை கட்டினா கூட நிறைய பேர் பார்க்குறோம். நம்ம ஒரு எதுவுமே வந்து கலர் காம்பினேஷன் மேட்சிங் கூட இல்லாம அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் ஒரு 5 minutes டைம் எடுத்து நீங்க வந்து யூ திங்க் நீங்க போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸை வந்து இன்னொருத்தர் கற்பனையில போட்டு பார்த்து அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்க விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்க வந்து போட்டுக்கிட்டு வெளில போனீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்க வந்து நல்ல ஒரு உங்களை நீங்களே வந்து நல்ல ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும். வேணும் அந்த காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க, ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்ட்டு. இப்படி ஒரு சொல்லும் போது அவர் கேட்டார், அப்போ வந்து மகாத்மா காந்தி மட்டும் தாங்க இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்காரு, அவரு தாங்க வந்து ஒரே ஒரு ரோபை மட்டும் சுத்திக்கிட்டு மீதி ஆளை காமிச்சிருந்தாரு. அதாவது அஃப்கோர்ஸ் that one robe, the Mahatma Gandhi could create a big revolution in the country. அவர் வந்து ஒத்த வேஷ்டியை சுத்திட்டு போய் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு அது கரெக்டா படிச்சு அந்த இடத்துக்கு போடாரு. நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போய் நான் ஒரு வேஷ்டியை எடுத்து இப்படி சுத்திட்டு போவேன்னு போனீங்கன்னா அது செட் ஆகுமா? திங்க். நம்ம எந்த அக்கேஷன் போறோம், நம்ம வந்து ஒரு சினிமா பார்க்க போறோம், ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோம், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். நம்ம ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம், ஒரு வேலைக்கு போறோம், ஒரு அஃபீஷியலாக போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும். நான் அது மாதிரி நீ வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸில் வந்து வெள்ளை கலர் சட்டை தான் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும், க்ரீம் கலர் சட்டை போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு எது போட்டால் நீங்கள் உங்களை அழகா நல்ல முறையில் ப்ளசண்ட்டாக வெளிப்படுத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து வெளியில வந்து எப்பயுமே இட் இஸ் நாட் ஓன்லி கோயிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, கோயிங் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன், கோயிங் ஃபார் அ பார்ட்டி. I will always tell, wherever you are, whenever you are, you should present yourself well. நம்ம எப்பயுமே வந்து கேஷுவலா இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது. எப்பயுமே நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்மளை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இவனை
பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம பேசும்போது வந்து சில பேர் பேசும்போது ஆஹா இவர் எப்படா பேசி முடிப்பாரு அப்படின்னு இருக்கும். சில பேர் பேசும்போது ஐயையோ இவர் பேசி முடிச்சிட போறாரே அப்படின்னு எண்ணம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் டிசைட் பை தி பப்ளிக், இட் இஸ் டிசைடட் பை யுவர் செல்ஃப். ஹவ் யூ ஸ்பீக், ஹவ் யூ பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப், இட்ஸ் டிசைடட் பை யூ. தி ஒரு ஃபேமஸ் காலேஜ்ல, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தி நேம் ஆஃப் தி காலேஜ், சொல்லுவார் ஒரு காலேஜ் ஒரு வாசகம் போட்டிருப்பாங்களாம், நீங்க காலேஜ் விட்டு வெளில போகும்போது dear friends, you are graduated here, so get out of this place and learn common sense அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல போட்டு தான் கேள்விப்பட்டேன். பட் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் நேம் ஆஃப் தி காலேஜ். ஸோ எல்லா காலேஜ் இப்போ நீங்க காலேஜ்ல இருக்க அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குன்னா வந்து இட் இஸ் லைக் யூ ஆர் இன் அ சர்க்கஸ் ஆர் இன் அ ஜூ. சர்க்கஸ்ல வந்து ஆல் தி whoever is showcasing themselves are trained. ஒரு ஜூல போனீங்கனாலும் ஷோகேஸ் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களால உங்களை ஹார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு காலேஜோ ஸ்கூலோ வந்து அந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரைன்டு பீப்புள் வந்து நம்மளெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணி பாதுகாப்பா இது வரைக்கும் நம்மளை வழிநடத்தி நீங்க இங்க இருந்து உங்களை இப்ப வெளில அனுப்ப போறாங்க. தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் இஸ் லைக் எ ஃபாரஸ்ட், தி வைல்ட் ஏரியா. தி பீப்புள் whom you are going to meet are like untamed or untrained animals or whatever it is. Now it's not that I am telling everybody is an animal, that's for the flow of the language I am using that word. எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாதவர்கள், உங்களை அன்பா பண்பா நடத்தக்கூட உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுடன் பாசமா இருப்பா. இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து நீங்க என்னத்தான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் உங்களை கண்டிக்கும் மீது கூட அவர் வந்து பாசமா அவர் வந்து நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களை கண்டிச்சிருப்பாரு. ஆனா வந்து வெளியில போனது தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் வில் நாட் பி இன் சச் அ மேனர். அப்படி இருக்காது. அவங்க தி வேர்ல்ட் இஸ் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட். ஒருத்தருக்கும் இன்னைக்கு வந்து 24 hours டைம் வந்து பத்த மாட்டேங்குது, ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களை நிறுத்தி உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு நல்லது வேணுமா, நீங்க நல்லது பண்றீங்களா செக் பண்றதுக்கு யாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு வந்து நேரம் இல்லை. ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஒரு கோசியான சிச்சுவேஷன்ல இருந்துட்டு வெளியில போறீங்க. ஸோ அந்த உலகம் டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கும். அங்க போய் நீங்க இன்னும் நீங்க புஸ்தகத்துல நம்ம படிச்ச a+b ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a² + b² + 2ab அப்படின்னு படிக்கிறது வேற. அங்க போய் ரியாலிட்டி இல்லை, உண்மை உலகத்தில் பார்க்கும்போது எல்லாமே வேறு வேறு விதமா இருக்கும். நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூட சரியான நபர்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனும் நம்மளுடைய காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து மேலே போக வந்து கத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு 30 minutes சம்திங் லைக் தட் உங்களுடைய இங்க இந்த இக்னைட் ப்ரோக்ராம்ல ஒரு எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம்ல வந்து டு ஜஸ்ட் சம் அப் வாட் எவர் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஃபியூ டாபிக்ஸ் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்த மகேந்திரா அண்ட் டீம் ஆன் தி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆல் தி ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி கூறி இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுவதை பொறுமையாக காது கொடுத்து கேட்டது உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபடுகிறேன். ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Gopi, I am done, Gopi. Thank you so much, sir, for your inspiring speech and valuable speech. Sir, actually, I have a question, sir. Yeah, please. Sir, resume ready பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கூல்ல வாங்கின சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணலாம்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார்? Yes. பட் ஐ திங்க் தட் நான் ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணும்போது எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும்போது லென்த்தியா இருக்கும் ரெஸ்யூம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். இல்ல அதாவது நீங்க எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. whichever you feel relevant, whichever will be a feather in your cap. நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு பெரிய பரதநாட்டியம் டான்ஸரா நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்கலாம். காலேஜ் வந்த அப்புறம் அந்த டான்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து விலகி உங்களோட படிப்புல கவனம் செலுத்த போயிருக்கலாம். பட் நீங்க ஒரு நல்ல டான்சர்னு ஒரு அங்க மென்ஷன் பண்றது தப்பு கிடையாது. So that's an additional advantage for you. Okay, sir. Thank you so much, sir. Please welcome. Now it's time to welcome the second guest, who is Mr. Navin Swaminathan. Mr. Navin Swaminathan is an alumnus of chemical engineering from the 1992 batch. After that, he went on to complete masters in environmental engineering
from Washington University, USA in 1996. Then he joined Price Waterhouse Associates, one of the largest management consulting firms, as a business analyst. From then on, for the last 24 years, he has worked in various roles as ERP product specialist, SAP, with the specialization in logistics and analytics. Navin has served in various leadership positions at Accenture Technologies, Hewlett, Backward Enterprise, and HCL Technologies. Navin is currently the Director of Sales at Stegen Synergy IT and heads their sales operation. Now I welcome Navin Swaminathan sir to start the speech. Hi, good morning. First of all, thank you, Nishanti, for the lovely introduction. Thank you, sir. First of all, I would like to take this opportunity to thank the Dean, Dr. Murugappan, Faculty of Engineering and Technology, as well as Dr. Dhanashekhar, a placement officer, and Mr. Mahindran, my colleague from the 1992 batch, and his team for coming up with such an initiative, right? Good morning to all of you friends. It gives me immense pleasure in addressing all of you today virtually as part of this Ignite program. So since my colleague Bala spoke Tamil and Nariya Pesinadhanala, in my case now I'm not as fluent or a public speaker in Tamil like Bala. So as far as possible English la dhan pesa mudiyum, but I will try my best to give my practical experiences and example in Tamil. And of course, questions ninga Tamil la keta, I will be more than happy to answer it in Tamil. Okay. So Engana, if you do not understand anything, you're free to ask me, and be more than happy to explain it back to you in Tamil. Okay. So first and foremost, I think you all of you students are very fortunate. Like most of my other panelists over the last 4 weeks have informed you that you have such kind of a program which has been designed by the dean and the placement officers along with our batchmates, wherein you have actually got an opportunity to listen to people from all works and streams, be it the government position, be it the public sector position, be it the social sector, NGOs, leadership, people from academics. So there's been a wide variety of people who have addressed you, and I think it's probably one of the best initiatives. Nariya pera, enga group, my colleagues in the last 4 weeks were mentioning that engalukku and mari or opportunity kedakala, and I share their sentiment. Yes, which is very true. Nanga graduate I varche, we were not having this many opportunities. So yes, we had to fend for ourselves, a lot of us. I think make the most use of it. This is what I will tell you. I'm sure all my colleagues have said the same thing. So make the best use of it. And unga ellarkum or career path mari, not one but multiple career paths are available as part of this Ignite. So you should consider yourself very fortunate and lucky. So inniki I will come to my topic without wasting too much time. I think Bala, our speaker and my good friend, has spoken very nicely about every communication is very, very important. And he has achieved so much in the the road track and as a businessman and all that. So he's constantly interacting with so many people. I think a lot of his personal experiences he shared, right? Now, under the second portion, I'm going to talk about two of the other traits or two of the other qualities that you will need to carry as you move on to the corporate world. First one, the one which I would like to first address is networking. Okay, if a networking na enna, right? You might ask what is networking. English le networking na enna.
Networking is simply, establishing a relationship with your friends, past school friends இருக்கலாம், உங்க current college friends இருக்கலாம். It could also be with your seniors. It could be with your family people, both in the personal world as well as the professional world. Okay, இப்ப எல்லாருக்கும் I think all of you know Facebook. அது வந்து I don't have to keep what you call that explaining that. All of you know Facebook. Facebook எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து in the personal world it is a sort of a networking tool. Similarly, in the corporate world also there is some amount of networking that you will need to do in order for you to be able to find your next job or be able to move from one job to the another. So by ella enoda colleagues, all of us who spoke over the last 4 weeks will agree that networking is a very important quality that you should start cultivating right from now on. Now that college mudichu you are moving into the in the world outside, you need to start looking at how to network. So I will start off my presentation on now that I have explained what is networking in simple terms. Let me start off my presentation and explain the salient features of networking. Eppadi pandrathu, enna mari websites or what do you call that, networking sites are available and those kind of things. I'm going to share my screen. Just are you able to see my screen, ma'am? No, sir. Yes. Screen theriyudha ma? Hello? No, sir. Navin, Okay, let me share it again. Now? No, it's a blank. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Thank you. So, friends, networking, again, we just discussed about it. It is a process of building a relationship either on the professional front or the personal front. Okay. Another thing with it is not a one-time activity, right? You have to continuously do it from here on, right? But Facebook constantly you are adding friends. You might meet some friends in some either family friends, or it could also be what do you call that, school friends who you meet at events, and then you want to stay in touch. So you will go back and you will open your Facebook account, and if you have an account, if not, you will create an account. You will create an account and then you will add them, right? So that is the personal networking, right? That is what I will call personal networking. Similarly, in the professional area or in the career world or in the corporate world, you have to basically start creating a professional network wherein you can add, for now, you can add your professors from your college, Annamalai University professors. You can add them. You can add your friends or your college mates from Annamalai University. You can add some of your schoolmates who are not studying with you in the college lab, but they are probably studying elsewhere in a different college, right? You can basically add them into your professional network, and over a period of time, you can communicate with them, or you can find out where they are if they are moving from one location to another. You have these various networking sites available, and networking today is very, very important. Is probably the best way or the fastest way how you can find your next job. That is what there is a saying in the corporate world, which corporate world, you got to be at the right place at the right time.
Okay, but what that means is basically வந்து அந்த டைம்ல எங்க வேலை கிடைக்கிறதோ வந்து how would you be able to find it, right? Unless and until you know the right person, you need to know the right contacts. So that is what networking is all about. And how does it help students? Again, we just discussed it. Build an online presence. It gives you a personal branding, right? So Mr. Bala was telling you resume prepare பண்றதுல எப்படி வந்து you have to give all your accomplishments and your achievements இல்லையா? So அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து உங்க networking siteல ஒரு profile create பண்ணி அதுல நீங்க போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. It is visible to people who are basically connected to you or linked to you, right? Through the professional networking sites, right? It is very, very, very useful for job search. It is very useful for networking with personal and professional connections. That's already number page. Okay, you can access resources and information. So if in my group they spoke about space technology, someone spoke about supply chain, someone spoke about oil and gas, people spoke about careers in US, or how to become a businessman. See, இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து how would you basically know who are the people, right? இப்ப இந்த last 4 weeks எடுத்துட்டீங்களாலே you will probably be able to now reach out to them through these networking sites. Okay, so if you want to keep in touch with say CS Rajesh, or you want to keep in touch with Mr. Bala, or you want to keep in touch with some of the other speakers over the last 4 weeks, how would you keep in touch? The first way how you would keep in touch and you can communicate with them is through these networking sites. And maybe avanga valiya you will be able to get more friends, right, who are within this area. So the advantage once you decide on what your career path, or even if you do not decide what your career path is, you will still be able to utilize or leverage the networking sites by creating your own profile. Okay, and you can also expand your skill set within the technology world. In the next session I'm going to talk about skill development, so I will touch upon it in that session. But we'll focus on the networking. So either one, I think most of you must be aware, but what are the most common networking sites? Now I would always go with the first one, LinkedIn. LinkedIn is probably the best and the most popular networking site for the corporate people in the who are looking for a job. Like I said, this is the best place where you can find your next job. And the only way is by constantly making yourself, you are creating a profile, you are giving information about yourself, what is your educational qualifications, what are the courses that you have done, or what are the either if you have written any papers, or you have presented any papers in any symposiums, adala and the mari details alla neenga potingana, there is a whole lot of people in the corporate world who might probably read it and who might be interested in talking to you about a career opportunity, right? So அந்த மாதிரி ஒரு opportunity உங்களுக்கு create பண்றதுக்கு வந்து LinkedIn is probably one of the best sites. Okay, and most of our colleagues, in my current site, we are all connected through LinkedIn. Of course, Facebook பத்தி நிறைய பேசியாச்சு, but Facebook can be used both as a networking, personal networking, as well as professional networking. But in my view, LinkedIn is probably the most popular and the most useful networking site. Okay. And Twitter is another thing. Twitter la I think you must be seeing a lot of tweets, right? They call it tweets, where like our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, right? He constantly is letting the whole country know about each and every action of his, how he is doing it, right? There are other ministers in his department who are giving us updates. In case you have decided on a particular career path, you can start networking with these people who are in that particular area, and you can keep in touch through Twitter as well. Okay, so options of networking sites, many options. You can just pick and choose. I think most of you must be already on Facebook today, because that is the most most common among the younger crowd. And then LinkedIn is more common among the corporate world, and
primarily people. இப்போ எங்கள மாதிரி people பாத்தீங்கன்னா வந்து LinkedInல வந்து we will have more than 1,000 to 2,000 contacts, you know, because all the number of people that who we have worked and who we have basically interacted over the period of time. இப்போ வந்து இப்போ எங்கள மாதிரி இப்போ ஏதான ஒரு புது country நாங்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. I had the opportunity of traveling on my work for so many places. If I do not know anyone over there, I do not know how to spend a weekend, right? Then if I'm able to find out that one of my old bosses with whom I had worked, or my clients is in that location, I can just stop by and you know, say hello to him, right? So these are the additional benefits of having LinkedIn. In addition to that, there is a lot of information, there is a lot of what do you call that, blogs in specific areas or articles in specific areas written by the who's who, right? Ellarume LinkedIn la. So you can make use of all this information, and this can actually help you improve your profile, right? And typical, what are the rules? I think either we already covered. Identify the right people. Basically உங்க career path நீங்க if you have chosen what is your career path, or you know really where exactly you want to go, which area you want to go, then அந்த ஏரியால யார் இருக்காங்க, எந்த companies இருக்கு, you know, ஏதான seniors. I think one good way is you can probably get in touch with seniors, Annamalai University seniors, or even your school seniors, right, who have studied with you in school and who are in that line, who can probably give you an advice, who can give you a direction how to do things, right? Andamari. Similarly, if some of you want to look at the government positions or thing, I think we had a good session given by Mr. Engineer, my colleague. So, you know, people like Engineer and his colleagues can help you. So you can network with him and try to get more advice and more suggestions and recommendations on, you know, how to go about your career path. So these are some of the things. You got to basically pick the right people, right? And nariya per you know, they will just send a LinkedIn invite just for the sake of it, right? So you have to pick and choose if it really makes sense, because those kind of invites are okay for Facebook, because Facebook of course is a personal either, but on the career side it is more professionally oriented. So adanal andha or decision making mattu konja paathu, you know, make sure that you bring you identify the right set of people with whom you want to be networked with. Regularly keep in touch. I gave you examples of that. Remember to give, not just receive. So basically, you know, it is not only you connecting with someone. If you can offer something to someone else, college, you know, you can spread the word around, or you can do some what do you call that, help to some other person who's looking for a job, and you know, someone is looking for that kind of a person with that kind of a skill set. Avanga rendu per you connect pannalam. So this is the advantage of a networking site. Okay, and show appreciation and thank people. It is more so for you know, people like us in the corporate world, where you know, we are managers, or we are managing teams, or we are managing larger number of people. So we really have an opportunity to appreciate them and say, hey, you have done a good job, right? You know, great job, kudos. That can also be part of their profile. So anyone who's looking out for this kind of a person is also able to see the recommendations provided. LinkedIn there is an option called recommendations, by which you can take recommendations from your professors if you have done any research work for them. You can take recommendations from your past clients, bosses, if you have done any work for them. You can also keep it as part of your profile. Like Bala sonna mari, you can also make sure that it is entered into your resume and thing. And actually உங்களுக்கு LinkedIn நீங்க profile create பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு actually it becomes very easy to extend that same content onto your resume. So in a way, this is probably one way of how you can build your resume, according to me. So who's in a network? Again, start off with family, friends and colleagues, classmates, alumni of your college, current and former employees. You can also, I forgot to add, you can also be assigned to these clubs. So a number of you will be members of this AICHE, right? We used to have this AICHE when we were studying over there. So Andamari institutes, you have a lot of members across the world. So people who want to, you know, go abroad and study, like the
career path I took for myself. You can connect with people who are your seniors through these various industry specific clubs and associations. Faculties, very important. Faculties and instructors. When we were doing, we didn't have anything like LinkedIn or any network sites. So we used to, professors or name and number and note down panni idu pannuvom, and then we will try to communicate with them as and when we get time. But it never used to happen. Ipo ungalku the LinkedIn mari network site irukradanaala, you can constantly keep messaging them. Of course, WhatsApp and other social media platforms are always there, but the advantage is you can feel closer. So say, for example, you want to check about a research which your professor is doing in the college, and you want to find more information for a particular company where you're applying, and the many discussions you can have with your professor. So I think it's a fantastic, forum. Contacts for internship, yes. Otherwise, you can find out if companies, a lot of companies will actually advertise for internship. They will advertise saying that in the Mari positions, we need people within the Mari skill sets. So, on the Mari, you can basically get information about that through the network. And last but not the least, anyone you want to meet. So again, I'm not going to specify this, but right. Why should you join? Again, very useful for freshers to showcase their profile. That like Mr. Balasubramaniyam, you have to have a good quality resume. So the first steps for that would be to also create a LinkedIn profile parallelly and make sure that all the content is information the resume the LinkedIn profile. LinkedIn profile networks where you probably can get better opportunities, if someone is looking for that kind of. Connect with classmates, faculty, find new opportunities for internship and full-time positions, manage what potential employers learn. So what you need to understand is LinkedIn popular, why is it so popular in the world today is because like I said, your next job is just a step away if you are on LinkedIn. That's what is the LinkedIn or a tagline. Your next job is just a step away. So basically, there are recruiters, people who are recruiting for these positions, the HR, people of each of these industries. There are CEOs, there are board of directors, and there are heads of department in the case of colleges looking for these kind of people with skill sets. So adanala, if you are able to market yourself, the word is market yourself, by providing the detailed information about your profile, LinkedIn, you will actually be able to get maximum hits among these, various options will be available to you. Yeah. Tips for job seekers. Again, I think we have discussed this in detail, but actually, the profile has to be up to date. Profile photo, very important because this is a corporate. That is LinkedIn. I will tell you, do not put any of these Facebook with your coolers and your cap and all that. And the photographs corporate decent, with the formals. Make sure that you put information with your formals. Okay. Be comprehensive about current and skills. So make sure that you have your skills and objectives on the update pannite irukonom. Okay. Headlines update pannite irukonom. And also you can let people know that you're available to work. You're immediately ready to work. You're graduated. On the information line, you can give that. You can do a lot of research and about the companies. You can look for alumni, and in addition to that, you have to be regularly active. Being active now, because today LinkedIn is available as an application on the phone as well. So you can just log in on the phone and then be readily available, right? So smartphone LinkedIn or app, you can just install that app and then you can constantly check what is happening on LinkedIn. The other thing is Twitter, because Facebook so I will not delve into it. I think all of you know. Twitter is another thing which also can be used for professional networking. Again, you can use a professional name and then you can put the same information, pretty much same, whatever you have in LinkedIn can also be in Twitter. Twitter, probably the stage is much more because you get to interact with politicians, you get to interact with industrialists, you get to interact with people, world over, right? So, another opportunity becomes open for you, right?
and you can also pay attention to some of the tweets from the great people. So my colleague Purushottam spoke about the space science. So if you want to be connected to people from space technology and NASA and all that, so you'd find a lot of people who are available on Twitter, and you can start following them and then slowly start creating a dialogue with them, and then finding out what are the opportunities maybe in NASA or any of the other space institutes or space technology places in around the world, right? So idella vandu Twitter valiya you can do the equal amount of things. Top job portals, again, idu vandu in addition to the networking, you also have job portals where you will obviously need to circulate your either college mudichana. For those of you who are looking for a job, you will have to look. So Naukri.com is available, monster.com. Nariya job fairs are available. Job fairs la poi you can probably try and find out how either what kind of positions are available, entry level positions are available. In addition to that, campus interviews, recently I think a couple of companies have already started coming. I think we will arrange some more companies to come in the future through your dean and placement officers. So adala be ready with that. So the adanalda Mr. Bala sonamari, you got to keep the either ready. You must keep your resume ready. By now since you're all in the final year, by now you should have some sort of a resume when the ready vechite with all the details adla pottu you must have it ready. Yeah. Finally, you got to network your way to success. One thing is now what I would say as my closing comments over here is that networking is not a one-stop shop, or it's not a one-time job. It is a continuous job. You got to constantly network at each point in your time. You got to network with different sets of people, and network panna you probably will be able to move further and further and further in your career. So good luck all of you. Once again, wishing all of you good luck in your career ahead. And I think I will thank Mahendran and the team for giving me this opportunity. Thank you so much, sir, for your inspiring and valuable speech. Sir, we have a question. Yes, ma'am. Please go. Many of us are from rural students, sir. We are from rural. Okay, sir. We are finding it difficult to improve our English skills. Even to practice among us, it's difficult, sir. Please suggest a method for us, sir. Like, should we go to English speaking training or any online websites for this, sir? Would you suggest some? Yeah, I understood your rhythm. Nariya online websites are available today. Nariya, I mean, see, the advantage you have today, which we didn't have those days, is that everything is available in Google search. Okay, YouTube poningana vandu ungalku nariya learning mediums or learning sites are available. Seriya, so there is no need vandu neenga pay or edathula pay register panninde x number of days anga pay ukandunde kattukradhukku it's not a must anymore. Okay, idu improve pandradhukku opportunities or rather learning sites are so many available today. Online le pannalam, and you can also go to nangala vandu we used to normally go to libraries and read those books and all if we had to there. And let me tell you, enga experience la vandu enga naanga padikircha kuda vandu some of us naanga Chennai la irundhu vandadnala okay English or madri we had the command, but then we also had a lot of people coming from other areas of Tamil Nadu, and they all picked up. All my colleagues all of them picked up over the 4 years. So another, you have to put an effort towards it. So because rural land you should not consider yourself. I think my other colleagues have also shared the same sentiment, that you should not consider that you are in any way what do you call that, at a disadvantage. And the mari consider pannakodadu. There are a lot of options available. Okay, sir. Sir, then I have a question, sir. You did your business analyst. How did you got that interest, sir? Because you were in the chemical engineering, then you suddenly went into business analyst. How did you got that interest, sir? In the point, I am going to actually give us my personal experience in the next session on the skill development, because this is very, very apt for that.
I will give my personal experience because I am probably one of the living examples. There are so many others where I'm not working in that. But there are so many other people, but I can share my personal experience. So I will be sharing about that. Okay, sir. Thank you so much, sir. Now we are going to welcome our beloved Dean, Mr. Dr. Dean Murugappan, to give the concluding remarks. So very good afternoon, Mr. Bala and Mr. Navin Swaminathan. So let me sincerely thank both of you for giving wonderful Hello, good afternoon. Sir, am I audible, Mr. Mahendra? You are audible, sir. Please proceed. Yeah, thank you. Thank you. Sorry, there was a power shutdown from the university. Therefore, the university web link got cut off. So I'm just logged into my mobile. So let me thanks Bala and Mr. Navin Swaminathan for their wonderful and thought-provoking ideas and speech. So it should be very beneficial to the students. So as now, the students, most of them from the rural community, and many of them, nearly 60% of them are first graduates. They have apprehension that they cannot move forward, that they are not good at English. It is a complex they develop. It is not so, as Mr. Navin was pointing out. So in those days, it was even worse than now. There are very many opportunities, ample opportunities to learn on their self. But even from those days, when even most of us came from Tamil medium, and of course, we did not see English as a hindrance. In fact, most of them, 90-95% of them have picked in English later on as they moved in their profession. So it is not a problem at all, and it is not a big deal. So learning a language, it is only the focus and the commitment you should have that you should learn. So I used to say, there are, of course, as Mr. Navin pointed out, there are a number of online open source, software or whatever it is, apps available to learn any language for that matter. But still, I prescribe, there is Renan Martin English Grammar. That book, Renan Martin, with fantastic, nowadays it comes with fantastic color photographs and all that. So I think that can be had, it can be purchased and had, and then they can go through how to write, with proper grammar, with proper usage of the words, and they can also speak out. And in fact, in those days, there was one Rapidex English speaking course. So from English to Tamil, Tamil to English, there are many versions. You can
purchase those kind of books and learn. So there are many ways of picking up English, that is spoken English as well as written English. So it is not a big deal. You can learn any language for that matter. And the only thing is you should have commitment and focus to learn that and improve upon it. And even students come, write an application. All the applications, the university should be addressed to the registrar. Many of the applications, the scholarship are regarding admissions. So invariably, I will find it will not be registrar correctly spelled. It will be spelled 95% of the occasions, the students write register. So that is the thing. So these kind of mistakes should not occur. So that is only the focus, right? If you just log into the website, that the registrar is there, mentioned there. So they should have the focus to search for things and find out. Now it is very easy. Now when I go to the class, I tell, see, I will ask, I put a word and ask what is the meaning. And many of them will not be able to tell. But I used to tell you have everyone, most of you have an Android phone. You just put what is the Tamil meaning of this particular word, you get it. So you can use the phone in the class, not for chatting with others, maybe for useful things in the class. For learning purpose, you can always use the phone, Android phone in the class. So this is what I used to do with my students. So, and of course, even this question I wanted to ask Mr. Navin, how you did chemical and then did your master's and then how you picked up totally a different field, of course. So there are many people like that, as he is a living example. So there are many people who have studied something. Even I have heard that who studied civil engineering and then they have become very big in the United States in electrical field. So it's all possible. So there are people from mechanical, electrical into real estate and then construction business, even in my among my classmates. So there are starting examples where they are excelling in totally different arena. So this learning, this degree is only a token. So you can always excel in any other field in which you get an opportunity. So there can be U-turns and then, but definitely on the positive side in a different field. So I think we are coming to the end of this Ignite. I think today is the last day. So I take this opportunity to profusely thank all those behind the 92 batch, Mr. Mahendra, Mr. Gopi, Mr. Sivashankar. And if I'm not mentioning any name, it is not because of ignorance. You kindly pardon me for that. So all those from the 92 batch, and they have contributed a lot by way of different dimensions. We came across people from different walks of life, from different fields, from India as well as from abroad. And the YouTube links are always there. So my humble request is that the handful of students who are there right now, right, online. So it is their duty, bound and duty, to spread this message to their colleagues, student colleagues, and then make them to watch the YouTube, right? And even pressurize them to watch the YouTube. So that you'll definitely have a lot of points, right, to take it forward and apply them in their life and then become successful. So once again, I sincerely thank on behalf of the faculty, on behalf of the university, and also on behalf of the placement cell, all these people for making a wonderful and very strenuous effort in organizing daily the programs, in catching hold of the people and then making them come live. So once again, immense thanks. So there are no words to praise them. So thank you very much. Have a good day. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Good profile, sir. நல்ல profile. ஆனா ஜாவா கிடையாது. Navin,
we can continue. Yes. Yes. Thank you, sir. You are live, Mr. Navin. Gopi, can I take leave? You carry on, Bala. Okay, thank you. Mr. Navin, you are live. Yeah. Hi. Now I would like to talk about the next important quality, which is the skill development. So I want to address the students on the skill development, which is the next important quality. During the course of the 4 weeks, I'm sure you've heard about this skills to be developed point was addressed by everyone. So I want to share a quick update on what does that really mean. So I'll be sharing my screen on the skill development, and let me know once you are able to see this. Is it visible? Hello? Not yet, sir. Not yet. Okay. I'll give a new share. Now? There seems to be some problem with the share. Okay, no worries. I think we can still proceed. So we're going to talk about skill development. Now, what is skill development? See, throughout the 4 weeks, if you remember, all the speakers spoke about continuous learning, right? They said continuous learning, continuous learning. Now, what is this continuous learning? You have to constantly keep updating yourself and keep improving your technical skills and the area. So I will give you the personal experience of myself, since the Dean sir also had asked the same question. So now I graduated from chemical engineering in 1992. And at that point of time, I had decided that towards the final year that I want to do something in environmental science, because I had an interest or an aptitude towards that. And so I wanted to do a master's in environmental science or environmental engineering. So Anala, that's the reason why I had applied for colleges in the US on environmental engineering, but just plain environmental engineering kadakala. So I had to first go into chemical engineering, which was my bachelor's major. And then also along with it, I moved to the environmental engineering department. So adu mudichittu once I finished my thing in environmental engineering, and the environmental engineering is totally different. You need to know the laws of the country, environmental laws of the country. You have to be familiar with. So after that, if you have to find a job, you need to basically either be a citizen or a permanent resident. So in the restrictions, it was not very easy for me to be able to find a job to my liking. So that was the reason why I decided that when I came back to India, I decided that I will I'll start searching. As I was looking within the chemical industries because of my what do you call that? My educational qualifications in chemical engineering. I got an interview in the paper in Calcutta, saying that there is a new management consulting firm called Pricewaterhouse, and they are interested in hiring anyone who has got knowledge on how to work on Microsoft tools and the money, right? They were ready to take any fresher. So I happened to go and attend this interview, right?
And when I went and attended this interview, this Pricewaterhouse was basically an American-based company which were setting shop in India, and Calcutta was their headquarters. So when I went and attended this interview, they were quite impressed with whatever I have done. But they just had bagged a project in the petrochemical industry, right? Haldia Petrochemicals. They had just bagged a project in the petrochemical industry, and they were implementing an ERP called SAP, which is a German product, right? And it was basically, they were able to sort of connect the dots and say that, okay, we do not have anyone with domain experience or an industry guy. And here we have an entry-level guy who has already got a bachelor's in chemical engineering and who knows the chemical engineering industry and also environmental engineering. So that is how I got my first position. And yes, the perks were much better, no doubt. I will not deny that fact. The package was much better vis-a-vis the other chemical companies which I had opportunities in India. So that's how I landed over there. And my first assignment was to basically give an overview of the process industries to my entire project team. So I was first selected onto the project. I was the first one who got selected to that project. And they gave me an assignment that, you need to educate the entire project team about what is upstream process, what is downstream process. So anga, the chemical engineering educational qualification came up to use. But then on the other side, as they were implementing this ERP product, which is the business product called SAP, I also got myself trained on that product and then how to implement that. So from then on, thankfully, there has been no looking back, and I have had the opportunity of working in multiple projects in different industries over the years, and also traveling to multiple countries managing projects. So that is my personal experience. As part of skill development, you also the other thing which you also need to know is that some of our friends had already suggested that there are various options after college. One option is to study, one option is to get into a job, the other option is to start a business, and then within the job you have private sector, you have public sector, you have either academics, then you have being a self-starter and all that. Now, for some of you, you might have the financial backing, whether your parents have got an establishment where they would want you to come and help them. So Ninga, obviously, you would have studied for that, and then you just go and join your family business and then you enhance it, right, for some of you. But the remaining part of you might want to go and search for a job, and depending on which industry you have studied. But some of you might be lucky, Anga, where you have opportunities in whichever industry or whichever specialization you have done. But the others, some of you might also not be that lucky. So I would say I was part of the second one. So even though I went abroad to study, when I came back, I was still struggling. So as a result, you should have that mindset where not think of just one option, but have alternate options. One thing which I would say is that you need to look at various options available. What are the different options which for career? And if you're lucky with option one, well and good, then you are blessed, or rather that's what destiny has written for you. But you should not be disheartened if you are not lucky, right? So I gave you my personal experience where I would have never thought in my life when I was studying in Annamalai University that I will be working in the ERP field, right? Not even in my wildest dream. But then that's how destiny has pushed me into this. And honestly, I have no regrets till today, because I'm enjoying what I'm doing. And that's you got to be ready for it. So there is no reason for you to be disheartened that I am not able to work, but at the same time you have to keep developing your skills. Your skills are constant, you have to keep, when you in the industry you're working or in the career path you have taken,
because all my colleagues over the 4 weeks, they have given you a bunch of career paths. If in the mari career paths வந்து எங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா, we would have just gone ahead and picked up option 1, option 2, option 3. இங்கே 3 option pick up பண்ணிட்டு ஒன்னு வரலனா ரெண்டாவதுக்கு we would be just going. But that is the advantage that you have today. Dean சொன்ன மாதிரி, it's all available to you on YouTube. நீங்க எந்த career path choose பண்ணீங்களோ, you can just go ahead, listen in detail to these experts who spoke to you over the last 4 weeks, and then decide what are the things I need to do. And while you're doing it, you should also constantly keep updating your skills. If you keep updating your skills now, when the soft skills patti Mr. Bala spoke, communication, networking patti peshna. The technical skills are very important. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து you are hearing buzzwords or new technology like AI, artificial intelligence, ML, machine learning, right? Then you are hearing things like RPA, robotic process automation. இப்ப இதெல்லாம் வந்து these are not alien to the industries. Every industry is making use of it. As a business consultant myself, I advise clients, I recommend clients on some of these products, right? I sort of evaluate these products and then tell them which is beneficial. So be it the manufacturing industry, be it the oil and gas process industry today, ellame vandu they are making use of these technologies and these technical skills. So adnala you got to constantly update your technical skills. And I remember a couple of my colleagues had used the word continuous learning, right? I think that is the key over here. You have to continuously learn. The moment you think that you have learned everything, that day, it's a bad day. I will tell you. So another, you got to keep your mind open to keep continuously learning and continuously upgrading your skills, right? The soft skills like communication, networking, as well as in the mari technical skills. Appada வந்து you will be able to, even within your industry, right? Even within the process industry, a CEO will like someone who's updated with the latest technology within that industry. So he's able to actually suggest or recommend certain things to the industry, right? So now, since all our colleagues have given you so many career paths, எல்லாரும் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னா, and you must have heard from all of them saying that learning, you must never stop that learning, continuous learning. I think this is a line you have to underline. So constantly keep upgrading. And the advantage you have today is everything is available at your fingertips. You Google la pay search panni, YouTube la pay search panningana, there is so much available, right? There is so much available. Talk to experts in that field. In the business line, we call them mentors, right? We call them mentors. Mentors, you have to identify who's a mentor, and avanga kitta pay pesi, find out what are all the skills that I need to upgrade myself, and then start working on these skills, right? This is basically what skill development is all about. So inga college la neenga enna kathittu irukingalo, I think is just the first step, right? They can only give you this much of technical skill knowledge, right? But there is much more, and the world is changing at such a fast rate. So another, you have to constantly keep looking around, keep your ears and eyes open, and see what is available in the market. Enna pudu technology irukku, what are the platforms available? Ipo ellarume cloud solutions patti pesranga. So you need to understand the cloud solutions ennoda industry, process industries la eppadi use agum, or manufacturing, FMCG industry la eppadi use agum. Adala வந்து you have to basically keep yourself abreast of knowledge. I think end of the day, all you need to do is keep reading the technical journals, keep reading the business journals, keep reading the newspapers, and adliye vandu, and of course it vandu doesn't come only in English, okay? So adnala don't misinterpret what I'm saying, but even in Tamil journals or Tamil newspapers you get all the news. So adnala in the language neenga comfortable ah irukinglo adla pay you just start reading about it and gathering information, and then seeing if you can learn this. If ellame vandu YouTube video available nala for half an hour spend panningana YouTube la clean ah adha eppadi pandradhunu pannittu or quick ah or development kit onu vaangi neenga veetla ukandu neenga program edhu, okay? So and the mari idu pannanga இதே மாதிரி தான் வந்து when I was studying over here in Annamalai University, வந்து programming skills வந்து we just were given basic information about it. But when I went to US and studied the master's degree, I had to write syntax code in Fortran.
அப்பெல்லாம் ஃபோர்ட்ரான்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ரைட்? இட் யூஸ் டு பி கிரீக் அண்ட் லாட்டின் ஃபார் அஸ். ஸோ அதெல்லாம் எங்க சீனியர்ஸ், அங்க இருக்கிற சீனியர்ஸ் கிட்ட கத்துண்டு ஓவர் த வீக்கெண்ட் கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்து இது பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி வாட் ஐ மீன் பை யூ காட் டு கீப் அப் அப்டேட்டிங் அண்ட் அப்கிரேடிங் யுவர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, right? Any other questions on this area? Thank you, sir, for your wonderful time with us. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I'm honored to give the word of thanks in such a distinguished program. I would like to extend my sincere thanks to the guest speakers today to take out their time from their busy schedule to grace the event. Thank you for your inspiring and guiding us with your lecture. A special thanks to all those who attended the program, and especially for the alumni, Annamalai University Alumni Association, and faculty of and Placement and Training Cell, Faculty of Engineering and Technology, for organizing such an event for us. Thank you once again.